Okay, in USD CAD chart and daily pivots, you see the price has started from the bottom. So this tool has identified all the pivots that are in the way. You see the central pivot here has been broken from low to high. So when it breaks it, it's going to reach R1. You see it has reached R1 and it's retracing. If R1 breaks as well, we expect it to hit R2 line. And if it breaks that as well, we expect it to reach R3 level. So R1 is more powerful than the central pivot, R2 is more powerful than R1 level, and R3 is more powerful than R2. You see, this pivot has a rule, and that is if it touches R1 line, 80% possibility is that it's going to retrace and then with more force touch R2 line and then retrace again back to R1 level and then break R2 with more force to reach R3 line. If that is reached as well, you see, if R3 can't be broken because it's very hard to break. In one day, the price maximum could touch R2 level usually. It's very rare for the price to touch R3. But if it touches R3, you're going to have a decline and it's going to go back to R1. It's exactly like Fibonacci. If 23 level is broken, it's going to reach 38 and then it's going to come back and then reach 50 and then it's going to go back to 23 and then back and forth, and that is exactly what happens with these lines, with this tool. This tool only shows you where your pivots are, so you can know where to put your take profit and stop losses. It shows you the pivots. So if the price, imagine we don't have this part of the market. So if the price touches S1 and breaks it, it's going to touch S2. But please keep in mind that you have to use the ones that you see them yourself because there are more pivots in between these. This tool only shows you the most powerful ones, but there are other pivots in the market. You see, this market has been started from here today. So this is today's market. And it changes and updates every day. It hasn't broken the central pivot. Can you see it? This is the market from today. This is the new market. So it has hitched R1, then it has retraced the central pivot, but don't expect it to be touched exactly. For example, in the gold chart, the new market has been started from here. Exactly around here. So it has broken the central pivot and it has touched R1. Then it has retraced to the central pivot
and then it has started to go up and touch R2 again. After it has touched R2, it has come back to the central pivot again. And I told you that R3 line is rarely touched. Excuse me. Can you go back, please? Sometimes R1 or R2 and R3 or have several lines. We have several lines for each of them. What does that mean? No, you should keep in mind and be careful about this. These lines get updated every night. They get updated frequently. So if you're using this tool, you can draw all these lines. You need to keep in mind that it's going to get updated, and you will know then. If the price is above this R1, you know that it's going to touch R2. And if it's below the central pivot, it means that it's going to reach S1. Excuse me. So first we should know where our trend and then identify the pivots. No, hold on. Yes, that's true. But sometimes when we have an uptrend, it's going to reach S1. No, you see, these pivots, this tool has a technique, and it identifies the market elasticity of the day. You see, what you said is difficult. For example, let me show you on one chart. So we have a sideways trend here. And when that happens, all of these lines are going to be so close together. But that hasn't really happened here. So this is a very important point about this tool. In the new market, when the new market starts, you need to be online on the chart. And the minute that the new market starts, if the three lines that are up there get updated, I mean, they get, they go higher, they move higher. For example, your R1 goes up there, your R2 moves to up there, and your R3 gets updated that high as well. And your S1 is there, your S2 moves to that, and your S3 moves to that place as well. So it means that they have been updated and they have moved upward. So if that happens, if you have an upward update, it means that your market elasticity is ascending. So it shows you what your market elasticity for the day is, because they haven't updated upward, they have moved higher. So that shows me an ascending elasticity. But if the opposite happens, for example, your central pivot here moves to that point, your S1 moves to that point, and your S2 and 3 also move downwards, and also your R1, 2, and 3 get updated downward as well.
that این means صفها that بیشتر فاصله هم گرفتن در your سمت chart پایین has یا been آف بیس، یعنی updated فاصله downward. گرفتن. این سه تا خط آبی شروع به فاصله گرفتن هستش و این سه تا خط بالا افتاده So توی these موج. three lines این that are افتاده توی down موجه. here پس این نشان دهنده این است که روند move مارکت down, جدید من رو به and بالاه. your three lines that are at ببینید the ما top تکلیف move down چیمون as اینه، well. از So that shows you نقطه that you بالا have شروع a کنیم هم بکنیم، descending درسته؟ trend. The market elasticity الان که is روندم اومده، downward. ولی موج رو نگاه کنم این از پیوتای بالا شروع So شده، if I رد look at the شده tide, و you این see سه that تا the این خطوط پایین هنوز لمس نشده، کاری به این above ندارم. pivots have روی این been قسمت نباید داشته touched. باشید. این قسمت رو Don't please ignore that part. در Just سمت this پایین part is آره important for آغاز us. شده دیگه، اینا لمس So نشده. اینجاشو که نگاه these کنی، این haven't been محدودش نگاه touched. بکنی همونجا Can عدد you see it? نوشته، The ones, گذاشته the از اینجا numbers به بعد here. نگاه کنیم میبینیم پایینی ها If you لمس نشده، see بالایی ها this لمس شده، place, تو خود you see موجا that the ones that افتاده are down there یعنی تو haven't been خود موجا touched. میافتن و این ستا جا فاصله میگیرن و حالت So خالی when that میفته، تو happens and روش these موجی three نیافتاده نشان دهنده این are هستش که not in a روند من رو به trend, پایین. it means that I'm going to have مثلا a چه جوری downtrend. مثال؟ Let me show you another example. مثلا چارت چی؟ For پونده. example, in ببینید pound dollar, از پایین شروع شده اومده بالا، درسته؟ you see پیوت های استاد من من میونی you شما have an uptrend شهروندا here. استاد خیلی اعتماد من همین دیگه من خط قرمزا رو می‌بینیم بالا رو هم می‌کنیم. تو بعد جان Excuse ببین مثلا me, آردو رو ببینید please look at R2 line here. استاد صدا میاد الان خوبه، الان خوبه. الو Sorry, I can't hear آره you. آردو رو ببینید You آردو رو see, can you hear ببینید me now? خب Please look at R2. ببین 4 5 تا دونه خط رو هم افتاده 3 4 تا خط There نه are اینا من هر several دستی گذاشتم، lines. اینا هر What دستی does that گذاشتم. mean? No, that is my پس take من profit. میگم اینا رو خدایا اینا چرا رو هم اینا Oh, رو yeah, I چیکار was very کردی confused by that. So that is your take profit line, right? Yes, درست yes. Okay, thank you. بله نه ببینید مشکل نداره این خطوط خالی افتاده، این So خطوط you خالی see افتاده و these مارکت lines are جدیدی که شروع به empty. کار میکنه And when your موجهاش این new سه تا market خط از سمت بالا starts, آپدیت میشن. یعنی چی؟ آر3 these میافتاد three lines get اینجا، updated. این So آر2 R3 میشه، moves این there. آر1 This میشه will be your و R2, and اینجا this میشه will be your پیوت من. R1, and also this one will be your central این pivot. آره این سه تا So خط they get بالا آپدیت updated to میشن، the top. بالاتر میافتن و این آبیان They move بالاتر. higher. And also انگار these دو تا S1, پله هر 2, کدوم and میان 3 بالا. move این نشان higher as دهنده well. این است که قیمت شما That کشیدش رو shows به you بالا. that the یعنی market شما از روی elasticity is رفتار این upward. ترفندش متوجه میشی که کشش مارکت شما So به this بالا. tool shows دقیقا you فقط میتونی متوجه what the بشی market کشش شما رو به elasticity بالا. is. Excuse بفهم. me. من No, اوکی sorry, you were صحبتم disturbed. تموم شد، شما بفهمون No, بعدا I میگم. wasn't. You can ask your question. Okay, so it seems like the price بله. has touched R1, right? And it has and it's close to R2 now. So it's going to go back to central pivot and then دقیقا. hits R2 with حالا more شما force. Is that مثال correct? میزنید Yes, ببینید that's بطور correct. مثال And what you need to همیشه do مارکت is, for جدید رو تو آف example, بیتم ثبت میکنه you در want ساعت to یک start و نصف، trading. یعنی 1:25 شما میشینید پشت چارت که You اینا have to be جابجا online بکنش on هم the خیلی market مهمه، on حواستون باشه. 125. میشه ساعت And you صفر have یک to دقیقه keep یا an 1 ساعت و eye 1 دقیقه on the شما اینجا market. سه تا And خط از imagine سمت now بالا it's آپدیت میشه میافتن 131. بالاتر و این And you آبیان هم see میافتن that your بالاتر lines توی have been موج updated and they have been و اینا moved تو موج to a نیافتادن، یعنی higher spot. اینا تو موج And you نیافتادن، see these موج three ازشون lines رد down نشده، up there لمس are نکرده، از not خالی in افتاده، a trend, they نشان are دهنده است که empty. کشش مارکت شما رو به بالا. That shows you that باید your خیلی به این موضوع elasticity is دقت بکنید. upward. یعنی You این have to چارت ها رو pay خودتون so much پرینت attention to بکنید this و نشونش کردید and keep eye حواستون به on این سه تا eye خط باشه on که the روی کدوم market. آپدیت میشن. اگر که از سمت پایین آپدیت بشه قرمزا میان پایینتر، آبیان میان پایینتر و میبینید So خطوط اومدن if it's پایین updated اومدن، نشان دهنده downwards, این است که کشش all of your من رو به lines پایین میاره. here ولی وقتی میبینید move خطوط down as آپدیت well. میشن به So that سمت means that your بالا market حرکت elasticity کردن for the و day is بالاتر افتادن، descending. نشان دهنده But اینه if که the کشش opposite مارکت happens, رو به it means بالا. that you're پس going این to کشش have an غیر از uptrend موجه. and you have an کشش مارکت ascending ادامهش این رو به بالا.
market شرط elasticity. میکنیم. زمانی که So R1 if you شما اینجا که understood that, بسته you شد have to wait. آمریکا R1 If your R1 here is broken, you ثبت میکنیم can't R1 که شکست خورد trade یعنی قیمت when the مطلوب price is below یا R1. وارد You have بازی to wait شد for it to مسیر reach درست here R2 and you من have to شکسته put your شد take R1 profit من there. پر از If your فشرده شد R1 is broken, کشاورزی گرفته you باشید can buy ابزار من and put your توی take profit there. تحلیلاتم TP 1 2 3 رو مشخص میکردم و If اینجا you میگم با had paid استاپ attention گذاشتم این before, I بحث واسه would همون put 3 take profits. استاد من شرمنده یه And سوال I was doing دارم. that based on this tool. ما Excuse میتونیم me. مثلا فرمودید ساعت 1:25 بعد You said that ساعت شب دیگه درسته؟ درست مارکت واچ خب بله you said 1:25 that we have to be online on 1:25 125 based قبل on از the اینکه clock that is on the بردیا ما left. روی این پیوت ها تمام بیایم So خطای هوریزونتال بندازیم when we're به online on the market sooner than it is open, we have to analyze all these lines to see if when they change. And then we will understand if the market elasticity is upward or downward, right? Yes, exactly. در روز دارید میبینین اینا رو مثلا میدونسته که اینا رو سمت بالا آپدیت شد اصلا قرار نیست ببینید بعدش You will مثلا understand if they have been updated to top or to bottom. اینا رو سمت بالا آپدیت It will be very easy for you to identify it. For example, in euro dollar, excuse me, can we go back to the previous chart? For example, imagine it's 1:30 or it's 6 a.m. If I draw these lines and understand that I have an ascending elasticity in the market and I put a buy stop above R1, well, it has reached my buy stop and then declined. Yes, that's because you've had pivots there. I told you not to forget about the pivots that you've learned. We've had pivots right there. So you need to put your take profit at that point. قرار نیست این ابزار رو من برای چی من You آخر کار see, اینو دارم بهتون میدم this چون tool پیوتاتو helps یاد you, بگیری but it's و not از going این to ابزار به make you عنوان forget کمکی about the براتون pivots that استفاده you کنید have learned. This شما is ببینید just a این tool مثلا to شما یه کار help دیگه یه you. کار باید شما بکنید این ابزار رو که گرفتین تنها کاری که شما باید بکنید بین پیوتاتو یه نگاهی بکنید مثلا بین 2 و 3 من یه But نگاه it just میکنم makes it این easier پیوت for دارم you. اینجاست You have to look in این between تحلیلی که these باید lines to بکنید see if you اینجا have ایجاد شده pivots من in دوباره between بالا them. این با استاپ میذارم So I would put my buy stop right there. اگه که شما بخواید اینجوری بگیرین مثلا چی بیاین اینجا با استاپ معرفی کنید But if you want to put one buy اینجا با stop استاپ here معرفی کنید تی پی تون هم دقیقاً بذارید and put R2 your take ببخشید profit on اینجوری بذارید R2, یارتون و بعد برمیگرده چیز it منفی will با منفیش هم give you تخسرش profit and then ببینید you این will پیوت lose because you have a pivot right there. ببخشید Excuse me. متوجه شدین Is that clear? Thank you. Yes. پس نه این پیوت های چشمی خودتون رو خراب So بکنید don't rely on مثلا this ببینید tool چارت solely همین and چارت don't forget اول about the pivots that you have taught. For example, let me move on this chart. Excuse me, I have another question. Now that I know that the market elasticity is ascending, can I, and I know that the price is going to reach R1. And I think the price is going to reach R1. There's an 80% possibility. Excuse me, I didn't understand. You want to buy above the pivot up until the R1, right? Because I know that the بله price is going to reach R1. بله So there's an 80% possibility that I'm going to gain profits. Yes, but what you said is only in the circumstances that you know about the candlesticks. ببینید شما الان دارید So you can be sure that your price is going to go up. بله شما یه پیوت الان یاد میگیرید You بعد see, you're فرض کنید learning که about these خوب pivots. متوجه بشید می‌گردید
But if you learn about the candlesticks as well, you'll know آیا این حتما تا آدینس میره امروز یا نمیره. if your یک بار میخوام price تکنیک is going to reach R1 for sure or not. You'll be certain then if you learn about the candlesticks. Because, excuse me, can you hear me? Yes. Because I don't want so much profit. I think that would be ideal for me to use this method and use this tool to gain little profits. Yes, Miss Sharifi. And I have another question. In my previous classes, they told us that some currencies are more traded in a day. So how can we understand what currencies are more popular at the moment? Not chart by chart. No, you see, اینکه شما متوجه بشی که to روند understand if you have a sideways که trend سایت or when it's going بشه to خب be این یه sideways, موضوع دیگه هست that زمانی requires که another technique. پیوت های When مرکزی your برخورد price بکنن hits the بر central پایین اون pivot پیوت and below مرکزی the خودش دو central پیوت pivot داشته you have باشه pivots, مشخص بشه که روند سایت شروع it شد shows you that the sideways خب trend has been از started. اینکه کدوم چارت بیشتر معامله And if you میشه want to know هر چارت which توی مارکت currencies are مختلف more خودش بیشتر popular, معاملات رو داره you این should بازار look, آمریکا بیشترین معاملاتش تا از ساعت 5 you صبح should بعد از know شروع when a یکی میگن currency is بعضی traded ارزها بیشتر معامله in what میشه time. این بستگی داره که اون So it ساعت solely مارکت خوب depends هست یا on the نه time. یعنی شما باید بدونی Some الان میخوای معامله and کنی پوند all of the دلار رو currencies آیا ساعت are more مارکت popular لندنه in certain اگر ساعت times. مارکت لندن باشه خب بله معلومه دیگه پوند بیشتر معامله میشه تو مثلا So, for انگلستان example, یا pound مثلا فرانسه is more popular based این بار on خودتون سختش England's نکنید time zone. حالا این که من از کجا متوجه So, میشم if you want to روندم know if سایده your یا میخواد سایت trend is بشه یا sideways or if از it's سایت going to میخواد be خارج بشه این sideways, فقط بستگی به اون پیوت ها that داره solely قیمت depends on your شما از pivots. وقت زیباهای 60 Whenever کلی و the 38 کلی price فیبوناچی hits کلی 38 و 61 level 61 and برخورد با روند 38 level in نمیاد your overall روند روند trend, I'm سایت talking about the شماست long term trading, that means that your روند sideways پایین trend has سایت started. معمولا بعد از 2 هفته And الی 3 sideways هفته trend مارکت usually خوب شروع start خواهد شد after two یعنی or من three زمانی که weeks of a روند good 2 هفته رو market. خیلی خوب داشته So if باشم the trend has been باید very good, انتظار این باشم که مارکت من همین you روزها should قرار سایت expect بشه چرا که چون روند a تو همین sideways مسیر trend من اومده چرا که تو 2 هفته من روندم پرنوسان because بوده it با has قیمت broken the central متفاوت pivot, و خودش رو because it نشون has میده been تو good پیوت های مرکزی for weeks, and that's why I should expect it to be sideways این trend. پیوت مرکزی Thank you so 38 هم much. اینجاست خب So من this is میدونم که my قیمت من به این سیاست برخورد 38 خب level طبق here. پیوت بوده دیگه قیمت بین So این I know پیوت that below بیرون that I've had a این روند pivot. سایت شروع So خواهد شد the price is یعنی going با to روند get سایت stuck بعد از دو between these هفته two. کلاس ثبت مارکت خوب And that's شروع به going to کار start میکنه a چرا که این sideways 2 هفته trend. چرا که توی این دو So I هفته told روند you, خودش رو نشون رو after پیوت 2 or 3 weeks of a good حالا این که trend, you're میگی going to have a چارت sideways مثلا trend. بیشترین معاملات رو داره خب وقت من مارکت لندن هستم بیشترین معاملات لندن دیگه And about your other متوجه question, شدی؟ بله. you need to pay attention خب بریم to پس صحبت the این time zone. پیوت So, داشتم توضیح میدادم واسه من یه سوال بپرسم. excuse me, can I اگه ask a question? شما ادامه بدین بعد من بپرسم. ببینید الان چارت علی استرالیا I will ask it صدا after your صدا lessons. صداتون دارم ببینید روند You استرالیا به see, دلار in امروز این AUDUSD پیوت chart, های من در سمت بالا افتادن today the و پیوت pivots های are up بالا there. بالا خالی از موج هست And the و pivots that are امشب up there are مارکت empty. میشه And توجه when the میکنید که market gets این خیلی updated خوب tonight, I حرکت should pay کرده سمت attention بالاتر
to see if they have been moved upward or not. تو می‌بینی اصلا این خط قرمز یعنی And رزिस्टنستون if I pay شما توی attention, فاصلات گرفته از هم دیگه و I بار شروع see بالاتر that رفتن they شما می‌بینی که have روند امروز شما moved further داره from each other. ارتفاع داره حالا And قیمت that means that I مکه have مارکت an مووش uptrend متوسط here. میشه میدونم The خب market هم elasticity is به ascending. R1 میره که So ریزش now مکه here, از زمانی که R1 it مکه the در central pivot ریزشه has been broken. So R2 I ایجاد know میکنه that it's going و to همینجوری break سر the اوضاع R1 80 line. 90 And درصد after that, the روند R2. R3 چه زمان زده میشه پایانش But چنده کسی R3 قسمت R3 is رو زده rarely نمیشه این touched پیوت خیلی قویه دو خیلی قویه because it's شکستش very خیلی سخته powerful که بخواد قیمت and it's R3 رو very بزنه hard to break. و معمولا R1 طرف زور زده میشه And R2 طرف usually عصر R1 زده is میشه broken R3 around یه noon, دیگه از اونجا که R2 is شکستش R3 broken بزرگ around میشه evening, همشون اینجوری هست and و R3, if it ever زمانی breaks, که it breaks at R3 night شکسته شد after یعنی R2. قیمت And به when این R3 is آنچه که broken, اندازه همین موسمه I mean, if the شکست price goes موسم این further than آنچه شد R3, as برو much ببر as you see, مشتری this is my چرا که اینجوری pointer, آزادتره you همینجوری should یه دفعه buy شروع میکنه به بالا رفتن safely یا because the R3 price دیگه has been شکسته میشه free. اندازه موسم خارج میشه ازش برو رو فروش اصلا هیچ ترسی نداشت Or دوباره شروع if میکنه the رو opposite سهم happens, خرید you should say مثل sell قانون safely حرفنده because پیوت you can هست be برای sure اینکه اونجاش نزدیک 10 سال من that دارم the پیوت ها رو price is going استفاده to میکنم decline. خیلی کمکی خوبی So هست these are the techniques and these حالا are the ببینید من قبل ways از this این که tool به can اینا help you. توضیحات بدم من خواستم پیوت شناسی رو واسه نمیگم بیاین اینو استفاده کنین پیوت چشمتون از کار بندازین So چرا که you شما بین همین shouldn't خطوط پیوت ابuse پیوت های this ضعیفی and داشته forget باشین ابزار پیوت all مشخصش about the نکرده things that you have چون این learned about ابزار پیوت pivots پیوت های قوی روز because it روزه only shows you the most powerful pivots of the day. So don't forget about the things that you اوکی have learned. Oh, still pay من سوال attention to دارم other استاد pivots. جان Excuse me, can I الو ask a صدا من question? خوب استاد صداتون دارم صدا میاد بله بله آه. استاد یه سوال دارم ببینید My میگم question is that, میگم که ببینید مثلا ما تو تایم فریم روزانه این پیوت ها for رو example, in میندازیم daily بعد time frame, we use مثلا this ما tool, بین R1 و R2 and یه between پیوت خیلی R1 قوی and هم پیدا R2, we میکنیم have مثل a دوجی بره very یا مثلا پیوت powerful pivot, شادو like یا swing هفتاد low or shadow بعد pivot یه or خط هم anything. ما بین اون میندازیم صدا So we هستش که will ما highlight it نیایم تو with a تایم line. فریم 4 ساعته تو هم تایم فریم روزانه همونجا اوردرمون رو باز کنیم نهایتا So if we open an تیممون رو account in the بذاریم daily زیر time اون frame, پیوته حالا کاری داریم هر کاری داریم نه عذرخواهی میکنم یک بار دیگه no, تکرار میکنم please repeat it for ببینید me. مثلا بین You R1 و see, I was saying R2 that between R1 and ما یه R2, پیوت پیدا imagine that we میکنیم find به a داداش very همین تصویری powerful که الان pivot. هستش بین R1 و For R2 یه example, in دونه this پیوته پیوت شادو page, مثلا این تایم فریم imagine ما that we تایم have a فریم shadow pivot روزانه between است R1 and ما R2, یه and خطی we're هم working on the میندازیم daily بین time frame. در واقع پیوت شادومون So if we بعد highlight خدمت عرض the کنم pivot that we have اوردرمون رو found with a میذاریم line حالت بای استاپ بالای and we R2 بالای put our R1 order on buy بعد stop TPمون and هم we میذاریم put our buy زیر stop همین above پیوت شادو R1 بعد حالا میریم به and put کارمون our take میرسیم ما profit بینش هم هیچ گونه above پیوت the چیزی هم وجود shadow نداره pivot همه that رو we have بررسی میکنیم found. حالا And اگه between قیمت them, ما there is no pivots. R1 رو بزنه و رد بکنه So if the price و hits در واقع R1 بشه and it goes که further than it, معاملمون باز بشه so دیگه that our میدونیم trade دقیقا is تا پایین open, این شادو میاد دیگه درسته we تا know that پایین it's این going to come پیوت below خب this این shadow کار رو that we میتونیم found, بکنیم the در shadow تایم pivot that we فریم have found. روزانه یا اینکه So حتما can we باید do it بریم in تایم the فریم daily time 4 frame, ساعته این پیوت or رو should باید we do it جواب necessarily بدید on 4 hour time frame? من الان این تایمش شما 4 No, ساعتم in اینه a 4 hour time کارش frame, یک you ساعته can't تو 4 see نه the نه ساعت نه lines updating. نه R1 و R2 جابجا No, نمیشه I منظورم know that the پیوت R1 and های R2 ما are not going بین to be moved and updated. But I was خود talking about the کندلا pivots وقتی that که are شما in between مثلا the تایم فریم R1 and R2 یه روزم lines. نگاه میکنی وقتی که For میایم example, تایم when I'm فریم 4 looking at the ساعته پیوت daily های time روزم frame, دیده میشه مینورا هم دیده میشه I can't خب خب see the خب partial من pivots, but in منظورم اون بود 4 hour شما time آه frames, وقتی که we تایم couldn't فریم see the. روزانه رو نگاه میکنی
partial یه time پیوت frames. بیشتر نداریم. بعد که So میایم for تو 4 example, we look ساعته at the می‌بینیم 4 daily تا time پیوت frame and داریم. we see مثلا only یک one پیوت pivot. But if we متوسط zoom into مثلا ما 4-hour time اینا frame, برای we دیل see میکنه. 3 or خب 4 حالا pivots. اون تو تایم And that فریم is what روزانه اگه confuses من با me. همون یک پیوت So وارد if معامله بشم، I trade based on that one آیا این pivot in the درسته daily یا اینکه حتما باید time تا 6 frame, is ساعته that 4 correct, ساعتم بگیرم؟ or should I ببین 4 look ساعته at the بهتره خیلی pivots نگاه کنی. more precisely on برای 4-hour 4 time ساعته frame? هم Yes, نیاز you دارم. should look at ببین the 4-hour من time من frames میخوام to پیوت تایم رو find your pivots. You من see, رو you should میزم never جرنالیستی رو trade نگاه based on your میکنم میبینم daily رفتارهای فرقی از سیگنال time سیگنال frame. So you دارن. should look خب at the میبینیم candlesticks اومده and, for 4 example, see ساعته that you ورود have رو باز an میکنه. ascending چرا که نقطه signal. ورودمو پیدا کنه. Then you should start trading on your الان هم شما 4-hour ورود داشتی. time frame because you اومدی have ورود رو found the نگاه کن 4 entering ساعته تریت point. کنی پیوتای میز تو درست پیدا کن. So you should look at the 4-hour time frame to find the خب حالا little 4 ساعته من pivots. عذرخواهی می‌کنم. So جان excuse me, عذرخواهی می‌کنم. میگم حالا 4 ساعته رو الان ما میایم معامله‌مون رو باز می‌کنیم. so حالا if we trade on اگر سعی 4-hour time می‌کنیم frame, تو یه ساعته بریم باز یه پیوتای مینورتر پیدا میشه. if we خب ما go اصلا فقط on the یه ساعته hourly رو time نگاه frame, نکنیم. we're going to 4 find ساعته even میگی 4 ساعت more اصلا نمیره. partial pivots. No, you shouldn't move on to the درسته. hourly time نه این frame گیجتون میکنه چرا because که you will get گفتم 4 confused. ساعت سیگنال خرید بهت میده 1 ساعت سیگنال فروش بهت میده. You see, 4-hour time frames gives you the همون buy 4 signal ساعته and گفت hourly فروش رو time فقط frame دنبال gives you the فروشه. sell signal. So you فروشمون هم should که همونجا تو work ایران on مثلا 4-hour همین time frames. اصلا زیر دیگه پیوت قوی. تا 4 ساعت هستی سیگنال باز میکنی دیگه تو پیوتای 1 ساعتت کاری نداری یعنی چی اون رفته برگشته So you کوچولو should رو کاری ignore نداری. the همون little 4 اون برگشت fluctuations and 4 little ساعته رو کار reversal کن. in hourly time frames. You درسته should only pay کاملا درست. attention to 4-hour time frames. Yes, thank you so much. بسیار عالی. الان ما بعد ببین این همین ابزار پیوت رو خب You تو see in همین ابزار here, ساعت 12 the لایو pivot tool اینستا that we داریم. have here, این ابزار پیوت رو شما چیز کنید کار کنید روش خب الان please امشب practice حتما it نگاهشو کنید and work خب on it. ببینین کدوم آپدیت میشه. حتما الان خط اولین And میزنم. keep an پیوت eye on the market with ابزاریه this خب tool tonight اینجا میگم من to دارم see 10 سال if it's going to استفاده get میکنم updated or میبرم not. روش تاکید And اصلا I'm ببینید چقدر خوب using کمک this حاله. tool for 10 یعنی years, من so میدونم من اگه یکم شکسته I بشه guarantee میرم it. سری رو So خرید. I know that if my اونا رو R1 is نگاه broken, میکنم I can بین لینک رو buy. نگاه میکنم ببینم And این چه then still پیوتی look at the عوض کنم market این in جایی که between خرید these شده یعنی lines to فروشش see if I میکنم have میگه pivots. یکم رنشه دوباره خرید So میکنم so اینجا that I فروش know میشه. when I should exit the باید market. همینجوری باشه So then دیگه. I will sell again there. That's what you should do as well. دقیقا همینطوره. ببخشید این Exactly. Thank you. یه پیوت Excuse me. دیگه ای هم داره ویکلی We have W another pivot نه there مجیک پیوت اون in the جلسه weekly اونم time frame. دقیقا کارش No, مثل I will همینه teach you about that فرقی نداره. ولی next این session, پیوتای but هفته it's the پیوت same. It's هفته کنید exactly the ببینید same, but it بذارید من براتون نشون بدم. identifies the weekly pivots. دقیقا پیوتای هفته یعنی هفته یک بار آپدیت میشه. So it مجیک gets نداره. updated once a R week. R1 R2 R3 پیوت It has مرکزی R1 and R2 and S1 R3, the S2 central pivot, S3 and S1, خب 2, and 3. کدوم ها اومدن Exactly the same. خب حالا این اگر بالاتر از پیوت روزانه باشه یعنی چی؟ So if it's above the daily pivot, what یعنی does it mean? حرکت بازار هفته ای رو به بالا بوده روزانه پایین. کشش هفته رو For به example, بالا if the weekly one was ascending and the کشش daily هفته one رو به was بالا این descending, زمانی what که does it پیوت mean? مرکزی It means that شکسته your بشه weekly تحلیل بشه elasticity قیمت was کوین ascending. میتونید تا So when your R1 central تا pivot is broken, این it's هفته going to میگیره ببین reach من میدونم این R1. هفته قیمت من تا So I اینجا know بوده that با this week 75 میخوام این the هفته price دیگه is برم going بالاتر بگیرم to و در صورتی reach که here and I R1 can gain نشکسته بشه 75 میتونم pips که of واضح مثلا profit. 34 And پیپ if the باور R1 is بگیرید broken as well, I can ولی gain باز هم همیشه 34 جمعه باید pips of باشه profit. And this is always hit on Fridays. اینو پس روزش ماجیک پیوت رو هفته But I will انجام میدیم teach you about the ببخشید تو magic جلسه pivot آینده بهتون next میگم ما session. خیلی اول ممنون. رو So, ببینیم because you تجربهش first کنیم need ببینیم to مسیر see میشه ما this and اول اینو آنلاین experience it on the ندیدیم هفته market بشه چه یاد بدم so that you باید know what هفته I'm ببینیم talking چه about. جوری And then we کار can talk میکنه about the magic pivot.
یعنی سر ساعت پس 12 همه تو آنلاین باشین So پای سیستم اینو ببینین at that جابجا میشه. at that moment you should be پس online on the ترم market to see اوردر it getting رو updated. باز بکنید جا. Excuse ساعت me, یک و you نیم said تموم that it میشه. gets updated on 1:30, دیگه right? ساعت مارکت Yes. چنده الان 22 You نیمه see the خب market 22 26 is مارکت on دقیقا مارکت جدید 22:26. میشه همون لحظه آپدیت میشه. On 1:30 it's going to get updated. آها پس در واقع یه ساعت و 23 نیم و دیگه. آره دقیقا آره دیگه ساعت خود مارکت I'm talking about ساعت the خود clock مارکت that is دقیقه right there, همون لحظه the ثانیه time of the تغییر. market. 23 و 59 دقیقه So آپدیت it میشه. gets updated بله بله. on بسیار عالی. 23:59, right? امشب Yes. چکش کنید طبقش اوردر باز بکنید So check it ایمیلاتونو and بنویسین مطرحش کنید که مجیک get پیوت orders بهتون بدن based دیگه on درس it, پیوت رو تموم بشه. and I will خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. work خیلی on جالب your بود. problems. بچه ساعت عالی. 1:30 عالی Thank you هستم. so ساعت much. 12:30 من لایو اینستا داریم. دوست So we have داشتین an بیاین یه بچه Instagram دیگه هم بیاد live سوال چیزی on مطرح 20 کنیم. صحبتش بکنید 12:30. حالا توی کلاس You ها can ask your نشنیدین یا questions and we میخوان will talk بگین about the توش بگی market. چجوری چه بده چه خوبه کلاس من رو دوست دارم And بدونم. چون تو I گروه هم want چند to بار know بچه your سوال کردن feedback on the بچه کلاس classes. خصوصی کسی هست جواب ندادین ولی خب میگم من کار با کسی